Kuble pi baro pi pe degri khasi channel ban ngiwan ra shaphiya ka thuk khubor jongkani ga tiyo menta ki phang ki bokong san kundo ki angon ki menteri rangba ban sedang no ya ka jingjurep ya ki hinriutli ki jaka ban ya penbet put hapadeng ka Assam bat ka Meghalaya yakran ka sarkar ba ki seng bhalang halor ka jingut ki pat ba nagadaw ka jing ya penbet put dagador khas IT ka hito shaki MLA ban persha ya ka casino Haribhoi district Now Menteri ke Sarkar India Panjing Krishan uba bantai dor na kebentai ki nong rep ke jela. Wajid nomi kimat da bakmento ho bayo pisa ong ke HANM. Wandra burom ki samla elekai Muay Thai ke jela na ka Limpong elekai Youth IF MA Championship ha Malaysia. Pinko burom ka RBYF ya usamla Sparkle ronghang unong job ha ka Wako India ha Chennai. Bat kiwe de ki Khubor. Ngene pai mentash ke Khubor banya rai ki angut ki menteri rangba kata jong ka jila Assam ba jila Meghalaya na ka bantaban thauno ya ka regional committee hapok khat sansi ban pinbet biau put usam sa jong hendritali ki jaka khaput ki badan hapadeng ka jiya ka japut na ka bantaban yo ban pinbet no ya put usam obatikna hapadeng ka jila Assam ba Meghalaya yagane ka jiya kran pinbet put lasdang ka arpoi tereng mentau banai ha ka bakini ki angut ki menteri rangba kilai kendo biang ha ka secretariat jong ka Assam Hakani ka jia kandu lai don lang ru ka chief secretary jong ka jala Meghalaya bat kumjo ru jong ka Assam bar kiwe ki rangba officer na kini ki arjala na kiliang ki ar menteri rangba ka Meghalaya bat Assam kilai thuru ba hakani ka wat ka bar ka jingpun bet put kan kham juat namar ka jingdan ki katu ka ni ki jaka ki bahab lang bar ka Karbi Anglong district council Lai thuru baya kini ki artali ki regional committee on lam khamat de ki menteri jong kini ki arjala bar kumjo ru on thung lang ye ki nongmi khamat jong Karbi Anglong autonomous district council kini ki hinriutli ki jaka ki bidang sa ban pinbet ki kinthop ya ka block 1 block 2 Khanduli Langpi Bodwar bat Mautamur ki badon Haribhoi district West Khasi Hills bat East Jantia Hills Lai thuru ba wat la kini ka wat kan kham juat henrei on persyang man pinbet no kloi da ka basngap e ka jing ang no ki pat ba ki basyong basa hakite ki jaka that the process of finding a final resolution and completion of this entire border dispute should continue now and with that in mind we have decided that the second phase of discussion on the 6 areas of differences which are left namely Pisiar, Khanduli, Block 1, Block 2, Bordwar, Motowar and Langpi area. These 6 areas of differences will be taken up in the second phase. We have decided today in this meeting that within the next 15 days, these 2 state governments will form regional committees for the 3 areas, which is 3 districts. And in this, the respective cabinet ministers from the respective states will be the chairpersons of these committees. We also decided that since the Karbi Anglong District Council is there in Block 1 and Block 2 and Khanduli and Pisiar, that members from the District Council of the Karbi Anglong will also be part of these committees. Once the committees are formed, then accordingly site visits, public consultations with stakeholders will start and we hope that the process will move forward and in a reasonable time we should be able to complete the process for the next 6 locations also. We have also decided that as a goodwill gesture and a public confidence building measure, the Honorable Chief Minister of Assam and myself will be making visits to certain important locations like Block 1 and Block 2 in order to give the confidence to the people that both the state governments are committed and are serious to find a permanent solution to this very, very long pending issue of border dispute between the 2 states. Manaka arpulai terik mentau benai ka sarkar jela kala khotcha ka mi jingalang na yaki noyalam jongki sem bhalang ba pher ka jela na ka banta ban sngap ya ka jingdawa jongki bakin sngo ya ka jingo jongki pai ba ha ka bai de ba ka jingpen bit put bat ka jela Assam
Hadian kecil lang menteri rangba kejelau korat kisang ma ulaong ba empat la ban kulari ai ya kapamenta Henry kecil keren ber kejela asap kerang ya cakman. We have shown them the historical facts also. We have shown them the 2011 report, which was the basis on which the entire discussion happened. And we showed them that how the villages that have been mentioned by them was already in the 2011 map shown in Assam. And therefore, it was very difficult for us to change that map and that report that was submitted by government of Meghalaya in 2011 and include those villages that they had mentioned. And hence, it was a huge challenge, and we had to move forward with that report of 2011, and they have understood this now. But of course, their concerns are still there. They say that the people's will is there, and the fact that people desire to be in Meghalaya, and they would like to see that this, at least those few areas that are there, some kind of steps could be taken to work out something in those areas. So we can't say anything right now. But of course, the second phase has started. So while those discussions take place, we will see how to move forward. And in the meantime, we can of course hear from the NGOs also what they have to say. But I think we have clarified, all the details to them, and they have understood the technical challenges that are there, and they've realized also, I presume that how this entire process had moved forward and how we came to this conclusion. But as I said, that there are concerns, and we will do our best to try and address those concerns. So are they still demanding to scrap the MOU? That you have to ask them. That is not something that So I'm going to answer. how will the government ensure that these villages that they have pointed out are being No, we can't ensure. No, we can't ensure, or we can't assure anything. But as I said, that there are these areas, concerns, and as you said, these are discussions that are moving forward. The MOU has been signed, but as we move forward in our discussions, as we move forward in the second phase, we will try and talk and discuss with our counterparts and see how things can be moved forward. But there's no question of changing the MOU as such. President ke KSU ba lambok star marngar uloong ba kapakong san ban pej hang ni kadai ba ki pai ba ki nim sngo si la ni ma ni ki jing hadien ganu garai ba ka sarkar jala ka shim na mar kum balong benta ki pai ba kim hun satyai ke jia pen be hakawat ka baning kong bar ki dang dawasa ban wanra biang ki lai tali ki shnong ki bla le cha ka jala asam hadien kan ka fast face kal ajat kuntu ni I kadon ka jing ya bom hun ba bun ba kimi ikan nom katra kidon ikan hun ki ba dalam pen krek man ya sindi ka andu kadon ka jibom so hun kidon du pat ba pen pau la jong chum pen pa handai habang ya kendu ka sngi pen snow ya kani hadien bingra ya boros ka tu ban snap ke jing sisa ingi I na kaliang ka sorgaro mata pa I ka taka jinglong juman ba nang nu ka simba nu ka snap jenring samba kani ka jing persang ya ka ban droyok to lan kam dai bidang sudiam ta arjar apu ar pen kom pen I ka sorgar menta ong barajian lu arjar khatbui kanu ka badet kanu ka balak ngatrai ka sorgar kin sejua mi nama ban jubab on half jam ko men handai ka ai bangi kwa ban perso ka sorgar menta singi ka lomba mi so tu ba sorgar ong ka long ba ban ong ban ya kran spang ta ka review ta ka ebo handai ngatrai ba Asam kadang hap India, kami kaya hap India, matrai kadon kalenti pun uban wat kedat kalenti. Katangi I kajing start kam sarka. Jika nongrem kecungi keren tolong ba, kam dai ban yuban ne ban klet no jeng jauh mat jeng cuki beri bersong hai buat. Mengakren ya kata kalong dai menu paling sumar tu bijaka tu. Dah kini san pau tu digisnam maki bersumar kendo sia itu bijaka puta. Lah kalau pergi hap ke himan lebih hap kisnong nak kira tu pun tak ada. Jika kau sekarang minta ngasok kerni I jeng start sekarang rai kan orang punya yang kalong ba ngin je peteng ya keban binia an kakam bat ngit sorkar kan thau birat kalti bat kaju ko por ni la keren ke basai bat sak sorkar taban ong ba menta ka pen khe pas confuse ni ong ba haswa ban sim ya kono karai khadu ne ban ong ba je san ke mo kadi ban sim ya consideration but take on board jiki pat ba sok snong tu bicara kan dai ban ya nang smat ba kas nang mi bon ki kan rum kata hot mi so tho ba kam dai ke basuk kan jing pen boy put pen sa mi so tho ka asam kan kam me khaya kan kam pendon ka jing ya kam ne tain dai kata ba ki don ka lon ka lanti ka badai ba bek ka jing start ka jung phi ngai ba kanam don ka kan rum kata kale air election 2008 phulai
kalanang thnam hari boy district ina ka jingnang ki jongki iseng san perthei banpen khlanya la ka jong ka kanhon balasa khiru ba ka seng United Democratic Party UDP kalanang yo bor shu hakaba sa laingut ki nong mikmat ki ba pa kila penyes no ela diesha kani ka seng but arngot na kini ki dei ki bala batteng ru ya ka kam kum ki chief executive member CEM jongka KHADC kini ki nong lam pai ba ki balit penyes no shakani ka seng san perthei ki kintup yuba RR kansai makado uba Cleophas aim ibere ki CEM barem ka KHDC berkum juru ki nong kershan barat ba jang ka party NPP nang ta uba RB Shadap lemar ki nong kershan jang u la priang buram ye ki ro president rang ba ka UDP ubade ru lamphang ki ying dor ba thawa ni ba met ba ling do ha ki chedan lang uba Piers Marwen MLA Karanikor badan bok khimdej president ka UDP Riboy district uba HDR lingdo menteri barim ka sarkar jalla uba Balaji Rani MTC ka nongpo barkiwe kiwe de kinong yalam ba hakmat jong ka seng UDP nakaliang kini kinong yalam pat ba kiblami no na hikin hun barim gilapen pau ba ka jingmi no jongki kamshim de na ka daw ban kin thoi nu no ru hende ka jingmi ka jongki ka long bai da ka mon ka balai lut kham tam ban ai ka jing ka shan ya ka seng UDP uba med ba ling do ha bakran ha kani kisngi ulapan pau ka jing kamen halor ka jio I janga jo kini kinong yalam kiblawan ban pen yaso ban kershan pura ya ka UDP hashwa ka election haja pulai kalau semua pun kerja tenaga yang cuma awalan mentasi balik sahi ban yang bolong jadi kipalo nado kinonya kita Mereka ni orang itu baru mampu kita lakukan. Kita ni dibuat ke parti kita perlu. Kita ni sekarang halal kejin perkhidmat ramba, kejin perkhidmat kebadan yang kejin kejin. Kita semua yang kerai, banuan bantuan sekarang parti ini. Kami berkenalan ke besok. Yang dilakukan bagi kita bantuan bagi kita oleh parti sekolah. Kami sekarang berkenalan lembaga kecil berhak kebajikan, kecil berhak keamanan, kecil berhak kebangunan basis. Kebanyakan yang terjadi itu semua bagi kita hal dua bantuan no siapa parti ini bersama nak yang ini kepada ini balik dia kemudian ini orang kita main kawan joy sama lagi ngapa bersama ini bagi balon bagi nongi kaum juga parti ini balon sekarang yang dia balon dari suntuk ke bawah Bayo ni ino, ni jenah no dari kita ino ini, nak apa sih? Kejuan ban priang yang inoyam dua teman siapa pasti kalau bandar tukain susu dia pasti. Mentari gondang rambut dia ni, mereka ada jalan pra general election, minat rambut dia. Di Sudan Babios job dia kawan election. Nari ko. Bayu Gibson job dia kawan election. Nabo lah. Mio plus sahab ini. Kawan election kalau kawan election, kawan election itu begini. Nama presiden nama aku jodoh aku. Ide ugamane na kasih lah proses. Nadu Khubor mengenang syakawai ka konstitusi yang melengkung. Ngade kongres hindai ngagersian ya ibadan bok. Kemudian kita kali jenglong jong habis nem ke bangcua. Bada hak Khubor nadu Khubor bagi long MDC ngagersian ya ibadan bok. Ijob kumu MLA ngagersian ya I ngade kongres. Hindai ngagersian nomor bang ngai itna. Ya ibadan bok. Beriu bubha, beriu bukui, bad bulan sebun ke bang idon ke jiman. Jadi ada ni ngalah kersian ye met mensip. Bad kadon Khubor haka bang rajan sampai naksen kongres ru kiong yang aja bam memeli ui kong selangmat babang armaloy.
Tentang le kumno nak benda ki priu ki baba ngagersan. Ke hadu kan ya kapor ko mencaru. Ngayo i bagai UDP apo ka jing lam jong i apo jong district kaya dai. La sisa ki ha jing ek labun ki don ha ki kam parti ngimla ban len ya kata. Ndai ki don ki jing sania ko skan ba i hadu mencaru ka singi. Nadu 1993 dan hadu 1998 kala persiang balong partly have politics. Banya yes no tinang bat kinong yalang Khubor Henry nado 1998 hado menta ngalang fully banya don lang hapo ka politics bani sim menta lang gulagren di Perlu Ahmad hakasen Kongres kumba hal san snem tam le duna sen Kongres hagagi lang jong doktor di lapang dago community bagasen Kongres kana gadi secretary ka kamana yang ada orang boy yang rekasi pernah menjadi berkunjung rekasi. Hari ini kita pun kita minami no atau kapor pada periso yang seperti NPP ha o snap sejar kendais semua ajar hat ini mina yang no agak seng NPP dan community balai sekaseng bermai kerap dalam hampa. Henry lempang berikut yang ketem ngim kuayu ngim ni ki opportunity henry ni dei ki bakwa bani snok tilang bani ai mensim yang ai jemput yang ke sarkar lada ki pediang nang bentar ki imlang salang jo dong ni boy ka rekasi penar ka jungi berkunjung re ka state henry ni na ba kusyam lala berulongi jing angun ki jungi po ka dong ni boy kumba pilih hagi porto ka Kongres batchen lese pensatip hi hang porto bari matip bangin sananya keren hamba. Manaka arpsan terik mentau benai pad uba Rocky hek ringkat bat ki nongkeshan ki jong ki lalit ban penyesno eladi bat ka seng NPP. Hagani ka jialang priang buram yaki laidon lang Menteri Rangba ka jalau korat ki sangma Menteri Rangba penrap ka sarkar jalau ba prastun tensong Menteri ka sarkar ujem sangma barkibai kibai de ki MLA ki MDC barkinong ket kam ka seng NPP. Hagani ka jo ka singila pentikanaru bay ka tiket yakun ya ka election arhaja arpulai on ar shoba Rocky hek. मैं आज सबसे पहले श्री रॉकी हेग जी का मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आज उन्होंने ये एक बढ़िया कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया और आज हम सबको इस कार्यक्रम में बुलाया और पार्टी की तरफ से मैं उनको धन्यवाद कहना चाहता हूं और पूरे दिल से आज उन्हें हमारे नेशनल पीपल्स पार्टी में के परिवार में मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं। सिर्फ रॉकी हेग साहब ही नहीं लेकिन आज उनके साथ उनके सभी लीडर्स और सपोर्टर्स और जो पिथौर मुखरा की जनता है आज इस मीटिंग में नेशनल पीपल्स पार्टी के साथ जुड़ने के लिए आए हैं। आप सभी को जो आज हमारे नेशनल पीपल्स पार्टी के परिवार में आज हमारे साथ आप जुड़ने वाले हैं, आप सभी का हमारे नेशनल पीपल्स पार्टी की तरफ से मैं आप सबको पार्टी में स्वागत करता हूं। आज जो मेघालय का जो पॉलिटिक्स, जो आज मेघालय में जो राजनीति चल रही है, और अगर आप अलग अलग पार्टियों का जो पोजीशन अगर आप देखेंगे, पिछले 4.5 साल में हमारे मेघालय स्टेट का पॉलिटिक्स बहुत बदल गया है। 2018 में जो हमारी एक कोलिशन सरकार बनी थी, अलग अलग पार्टियों के दलों के एमएलएस को जोड़कर हम लोगों ने एमडीए सरकार बनाई।
लेकिन आज इन साढ़े 4 सालों में जिस तरीके से हमारी सरकार ने काम किया, अलग अलग डेवलपमेंट हम लोग इस स्टेट में लेके आए, अलग अलग जो हमारे स्टेट के बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज थे उनको हमने उठाए, अलग अलग मसलों का हम लोगों ने हल ढूंढा, और इसकी वजह से आज मेघालय के जनता के मन में एक तरीके का एक विश्वास आ गया. And we were talking about the political scenario that is happening in the state of Meghalaya. And thereafter again the second meeting was held, third meeting was held with his leaders. So ultimately, one fine afternoon, he conveyed to me that he wanted to join NPP. And not only that, he said if the party deemed fit, he is also ready to contest this upcoming general election to be held in the year 2023. So friends, that is a brief history, and right from that time, Rocky had started his groundwork. Pumaplayas mo na kasuntul jong siyam jongi. Wat na lang tao samlarang ba wadang rung hapo ka party sausan manay mata. Ulapan benar ya kita di development kibon raan ni po konsensi ke jongi. Kung siap kanyo yang komandan football, kung kaban ka ambulans, kalang gerding, ya kita lagi di surat langkah ke proposal, kemauan kanyo yang kata silai bagatang om, kanong song ikat bupat. Kung tahu apa apa ngalitang ubri barang humay. Lalakan penyekan namta ke bahag kamiat jompi jom senong ke beik ke jompi buat lang ang panlang UMLA ni MDC to perhat ba lada biag tiga mon ke jompi hangani ke arah jalan pulai bangan lang uta unong syakri jompi namar bangon pan ke kam nabi ai ke kam yang mga syakri bangan penbet pendiang ke ke jindan kam hangani konsensi. Kipat ba nung sosnong ka baridwa Jorpul menta ka Taiew kilalit bantur siya ka office yung usab divisional officer ka MEECL Bernie Hat ban pinpaw ya ka jing pitar ka jong ki halor ka jing le menti jong kani katanat ban snga ban sngo ya ka jing e ka ba kila pinpaw ha ka bayday bat ka jing bamyo boarding kini ki jaka mentala arpo singi habakran bikinong tho Khubor hadian ka jia kandu USDO ikong en dakar iway na kinong siyang sinong ilapan pao ka jing e balamat na kinong siyang sinong hagani ka singi begini kinong siyang sinong kila lektur siya ka office USDO kalami ka jianya ka bajur bandawa yung transformer bathamay hagani ka sinong badai hadian ka jianya ka balakpalat shikantaye USDO lakular banpinyo no yung transformer bathamay hapo ar nelay singi ngadu mencim snem day ngadu benai Jun hadu unu benai Oktober mencim snem ila du transformer la pun balai benai dah hadin katu kat ni benai menta usnem pat ni shemjing yang bau explode yang kau transformer jungi pok sram jungi te hadin pat ni la submit application kum lai tadi ku explode transformer menta usnem ni lai tadi ku ni benai August al hajar akuan te hadin ni la submit application hakasan tarik te nilayawan kerpat hakan ni office hadin Taiew hadin pat saka santarik ru nilayawan submit application damnang tu pat aku artarik ru nilayawan mi hapedeng damnang tu pat aku lai tarik ru nilayawan te mentasi nilayawan kendu isa te mentasi yo ka response ke bahan isa ba transformer unsawan no ni kum si to dia hadin RCA unsawan point transformer UMLA ka Shillong West uba Mahendro Rapsang ulapan pau bat ong ba umdan bantay e baka kanhun menteri jong ka sarkar ha ka bayday baka jing shimrai ban pen kinria ya kitu ki besong basa athem yo molong sha jalu para
Ulapan syai baudan ringkat berkedor bar senang berpersyak joria kenegarai ke sorkar. All the government should know one thing. I'm not a cabinet minister. I'm just supporting the government from outside like all other parties supporting the government. Decision making for the shifting, it depends entirely on the government. I'm not part and parcel of the decision making in that for shifting of Harijan to my constituency. But I stand with the government. We strongly oppose this move by the government for relocation in my constituency. Kiseng bhalang bapen na Garo Hills kila yakhi banpen pau ya gajing persha ya ka soskular balaya soya pedeng jela Assam bat Meghalaya nagabenta banpen be yoput usam jong hendriutli ki jaka ki bahap apoka jinya ka japut. Kiseng bhalang kiblayshim benta ki kintu bika Federation of Khasi Jaintia and Garo People, Association for Democracy and Empowerment, Achik Youth Welfare Organization, Federation for Achik Freedom, Barkamalangkuna Joint Action Committee. Our demonstration is to show the government that we are not happy with the MOU signed between the Assam government and the Meghalaya government on the 29th of March 2022 because as per the declarations that statements that our Honorable Chief Minister has given the statements earlier that this MOU will be carried forward only after considering the 5 basic principles, mutually agreed principles. However, after examining the whole scenario, we have found that they have blatantly overlooked the 5 principles, mutually agreed principles, as they have not checked the historical facts or the backgrounds. And as you know that the ethnicity of the people who are being given to those peoples affected whose lands are being transferred to Assam are mostly Garos. And they have the administrative convenience also because these areas fall under the Nungbak Akhung and the Hima Nonglang, which are scheduled lands and which are administered by the KHEDC. So they have not considered this factor also, and most importantly the willingness of the people. They have totally overlooked the fact that people of these affected areas, they want to stay with Meghalaya, they don't want to go to Assam, but they have overlooked these issues. So that is why this is our main contention. So we are unhappy that the government has not replied to our demands because we have demonstrated in the past also. I am taking this banner, no? Don't sell our land without our consent. That is the main reason. So without discussing, without any consent with the local bodies or local people, they cannot do anything. So we are going to, we all are going to stand together. Our Kashi brothers, Jantia brothers and sisters. So we will fight. We will fight up to the end until unless MD government that MOU revoke or remove. U MLA Karamrai constituency ba Kim Famar banyang menagasi ba arjong katiyo ula kerpat yo Menteri Ramba Kejelau Conrad ki sangma ba onwan ra abyang ya kilai tili ki jakash ke jela Meghalaya ki balalit no sha ke jela Assam haka wat ya penbit put ke beningkong. Ulong ba regional committee ki badai pe ya ke jepen bai put ki lale ba pendep hok ela ka benta hendrai ka sarkar ka bamenta kala shubo de ki jing tho jing tar balabo de ka sarkar ka bahashwa klam da penbe ya ke jing bakla. We are trying to talk to the Assam government, requesting the Chief Minister to at least speak to the Honorable Chief Minister of Assam, because those people wanted to be in Meghalaya, and if we can bring them back, it will be very good for us, and I think they'll be very happy, in fact, if we can bring them back to Meghalaya. So, are we sensing that there was no consultation held with these people who are staying in those areas? Were they not taken on board? Were they not consulted at all? No, they were consulted in the first phase. There's no doubt. But according to the map which were presented in 2011, those areas were outside of the Meghalaya. So we have to go according to what we have taken in 2011. We cannot just claim like these wanted to be in Meghalaya, so we'll have to bring them back. So after all this consultation, we have seen that these people really want to be in Meghalaya, and from
our side, we are trying our best to speak to Chief Minister, Deputy CM, and whoever is in the committee to try to bring them back to Manila. Kani kelawan rak kejing sosi ke bajur na kaliang kipai ba khapun. Berkum tahu lah kerpat ek sorkar bahakawat ke baar kam de ban le kirki reban shime kejing ajeng mut jang parok ke badan bentah kani ke kam. I remember last time I've also spoken about that we have done in a hasty manner. But after in the first phase, then we realized that we should go a bit slow, especially in these Langpi area, Block 1, Block 2, because these are very sensitive areas. So we'll try to move in a slower manner, take everyone on board, and in fact, we'll see that what is the reaction of the people. Uba bajok pingrop UMDC ka ramrai jerngam constituency ulo ong bakini ki ki bami mentana daw ka jing ka japut bar ka jing penbet put ki ditang ki kam politics sudah Ulang bagi sarkar MDA gade ke sarkar bala sedrop lang daki wei de ki sengriulum hindai de tang ka seng NPP pat ka basyakan tho. Looking at all these protests, I feel there's politics in it because they are all blaming only the NPP. They are all blaming only the NPP. Whereas they should remember that all the regional parties are in this committee, especially in West Khasi Hills district. The regional committee in West Khasi Hills district is headed by HSPDP. The vice chairman of the committee is headed by UDP, which is an ally in the MDA government. So basically, blaming only the NPP, it's very wrong. I feel that as a coalition, everybody should support the government in any move which the government is doing for the better good of the state. Banang pensawa Jurshisho ya kasur persha halog jing tmujung ka sarkar banwan rai ka ktem ya khalai Hathemri Boy district nagaliang jong kinong yalam jong ka Hinyotrap integrated territorial division HITO Riboy district kilakran persha jur halog ni jing tmujung ka sarkar jilla bat pen khamtiru da ka dorkas shaki nomi khman Hathemri Boy district bakin kran persha halor jong kani hayun darbar thawan Hagijia kendo berkinong thok Khubor uba ban Karnayor President kintup uba Kenny Nongrum General Secretary berkibai-kibai kinong yalam keseng HITO kilapun pau bakaseng kadap tak jingsko khia kabajur ban yo jingtip bakibor karaj marwet kila depan ay ke NOC shakaway ni kikin hun kiblaya kun ban yo penya yakani ka casino kaseng kapun pau Bakumno kani ka dorbar raj marwet kala ay kani ke NOC claim the bishar penya ashwa halor ka jingtrai kam jaka casino barka jingkta jongka Kila benrab bakaseng kan num ailat bakani ka casino kan wan yeng hapo kani ka district. Nila sedang ban yit jingtip, nila sedang ban yit benya. Berkunjur nila ya kendu ya ki MLA ba Amiral Bons im jong ka nongpo ba ya iba Judge Billing do i Chief Wing Opposition. Berkunjur ya MLA beremburam jongi nam sning ba Johnson Maulong haka arpo arterik Agos Hakani nila ya kendu yaki bat ni makiro kidan kaju ka kentien ba kinyasha atau kinya persya ya ka kasino omba nakaliaw jong ki kwa dan nakaliaw jong kaseng habang nila ya kendu yaki niswo ba kata kajing le jong kasurka bakan wanra ya kasino kalong ka ege jing penjat ya kan ka Hathemri Boy hakajing sisa kasurkar Haka jaka bukan wanra kasino pelade ben perkhat ban wanra daki da kiwi kilan gijing mentoy kum gi medical college ban wanra Riboy ni dan kam nomor hapo Riboy nimpat dan ya ka medical college punjul ya ki school sarkar kidi ban penmi sibun ki jaka ban kuliah khnang ba kalawai ki khun khasi jongi inyo gijing mentoy henry ki wanra penban daka ni ka kasino kalong kabalong ka ketem khalan Kabal hayang hasem dengi ime ipa habang isneng yaki persa ki pararu nijukhang bakata kajing khalai kabalong persya ya ka imlang kasalang Henry mentala wanra sendan kung kajing le don bor kilapan i kata kajing le don bor ban wanra na kung kita ki bangi ki khasi ki khon khasi khara jong Hinyotrap miele persya sisil meladan ka kasino hapo kani ka thang ke jongi Hibun ki sawan kiban long kum ka jing penjat ka long ka ketem aurea sistem ladan ka khalai ka jing di bu ai ke ladon
ketem auria bat kumjuru lada kani ke kasino kaladon hangni kamslim syu ba kajing demet kabandong kum kayo bat kabanjing penjat yang ni di kenthei khasi kikon khasi beri nutre hakani ka jing yo ya ka kalat jong ka sarkar ban ay ban pli ya kum kani ka kasino kadiru na kadau ke jong nihi ibadan hangni hari boy kum marwe ubuladi shwa ban perkhan ubuladi shwa ban sani bah ban ya mir jing mochwa henry ula ay ke NOC Hakui Parkaliang ke HITO Riboy District Kalapan Khamti ke Dorkhas ki MLA ke Them Riboy Daka bakila kerpad yaki bakin rae kamat hakabede bak District Selection Committee kabalapan selaman khot ni peloy ki exam ki pose prepare ki bradepan banapat ba mentala lai ni saus nami ai Angut kibri kila men saujur hadian baka auto rickshaw ka bak maki kila shong kala shatan rakan san nadin hagawi ka trok bala phet krat no hadian jong ketiga jingja kane ka jingja kala ja ka arpo terek mentau banai hanong po hajan nong po police traffic boot kane ka auto rickshaw ka bala shatan ra ka don new number ML Shipho A Prahanriu Praway bar hadian kane ka auto kala letpat banten ra saya ka bolero pick up ka badan hakmat jongka ya kate ka trok Omchum la yo ban bat satya namar bakala phet krat no nakate ke jaka ki arun ki bala men saujur ki kintup yo pinchngai mar banyang ubade unong nya jong kani ko auto baru bala khamen saujur baru wei pat ubam shim la yo kerteng ude ubashong hadian kani ko auto ki riu pat ba ki bla yo iya kani ke jingja kla pinkin no mar mar kini ki bamen sau shanong po civil hospital Uba banti do ling do u menteri ke sarkar Jelau beri khmi ya ke tanat karep karyang ulalik ban kerpat na ke sarkar India bakan the ya kilat jingerap na ke benta ki nong rep ke jela ya kani uba bantai do lapan pau ha ke je kendu baru menteri sarkar jong ke India beri khmi ya ke tanat rep Narendra Singh Tomar ha ka arpasan tarik unailar a haja arpu ar ha Delhi ha kani ke jingle ya kendu uba bantai do lapan sngau ya karai bagi nong rep ke jela ki don kam ya ka dawai sbo na ke benta ke jing thung jing tap jongki Katkum ko office order jo katanat rep kabalapan mi ha ka khandai tarik ulai lar a haja arpu ar uba bandai dor ha ka arpu lai tarik mentau banai ulai kendu ru yu menteri khana ubade khmi katanat chemical but fertilizers jong ka sarkar India ubhagwan khuba ha ka bolai kran men pelai no e ka bahas bo dawai shikinong rep ka jela bila yo bani kendu ya menteri beri pek ya garap kariang Narendra Singh Tomar but long sisha ke bahas su komen namar ke bangi kran nilai ulai por wadu ba siteng genta yo bangi kran ba ke bro but nila batai lot ke jinja ke jinge bagi nomrap kimat hakini ki jaka bangi sutu ba klem ka sbo klem ka yuria kinumla ban rap kamtam kini ki marap ki penmi sibon mo sosau han ubi kedai na takadau ka jing kendu kalong sultanat ula kali bahat hit patek bat la batai bat na kaliang kecungu ula ya keren la khat idon lang ki officer behe di sarkar dia ban penbaik naga benta ban nyarap ini ban kentiu karap karyang hamtam ya ni kejung kejungi pada kejung pon sultanat ya keren sibon bat kuwi dai ki jing kuwi dai bat jingdon kam jungin nang rat kejungi bidai bat PM Kisan bat kuwi dah dari hang ni pat jing kenduk matas ni kham stress bagi kami keren ba bidai ba kani sebo nomor beliau yang punya keren ba mentala atas nam no pelong yang ibala prasnam mengi kham yo shu prasnam tam ni kham yo shu ni sebo nang sarkar India kum ka kota ke jongi dari indalai penbaik indalai keren kamdon jinge inyo dan dari sutu maka jing demand makani ka jingdon kam ka jungi kam dai ka bobot ngom kamda lele mereka ka badon kam idon kam bangin kikai ru ikinong rap ki jungi bangin nang ya bu shu ki badon kam mungkin just scheme na benta ban ai ki awareness program training na benta ki nong rap jungi bangin da badon kam makana ai ka sbo ngide benang ban badon kam ngimle ban shu badon kam pathar nang bakan nong ka jumen to na benta ki nong rap jungi Iski mungkin yo yang jeng nang yang jeng tip apa ka ringi sutu syai mengilai keren meneru mau sutu syai baklem kan iga sebo ai kalau ke ke nong rap jungi pada juga por pan kalau ke ke ba kalau ke ke ba nakaliang ka state ke jungi
kabang ngila pensno kat kum ka rai kabang ngila shim ba office order di guru snow komen bang ngila ya da linti kabang dai tik patik rei don kampat OP banang ye kendu post support chongka government of India Kaseng HANM lingba ka political wing ka jongka kalakantui ki pai ba haba kilit banjit ya economic mat ki jongki kidi banda jit ba om tang nagadaw ba ki yo pisa tang ha ka por election Haber kan magna to khubor ka akun tu tarik unala arjar aku ara Shlang Press Club upresan jaka sang ba lampang kharbani ulong ba ka jing jit economic mat ani ka jing shut pisa shwa jaka election konra e ka jing babe pat adin hapu kalang jaka HNM ulong ba ka sang kan ya keleng man pensa thu ki pat ba kumnu ban jit economic mat pak bag dekam e kalang man pe ki bri ka ban ka jing e ka ri ba ka jat bin riu ki ba trai hok nam ta ka roi ka par bat kamjuru economic mat ki ba yang ban ya sai nan ta ki bod ki jogi pat ba ba ka ri ba ka jat bin riu ni apil sha ki paran khusnom ba so ba wat shimram lopa shwa election yo ka jingdum karwan sinshar ya ka jalla ka jingi wat shimram lopa shwa election yo ba ka jingdum kan sinshar ha kari ka bit ka jingi habang ithap ya ka bot ka jingi ni dai ban thap biya ubreu ne ka breu ka badon ka thong bat ka jingi bi jingai ka thong bat ka vision ka jongki na ban ta ka jala kum karoi ka par bat ban sna ya ki an ki baklan ki ban yada ya ka pateng ka ban sowan bat ki dei ban pentrai kam hok ya ki skim sorkar na ban ta ki pat ba bat ki dei ban ai jing khen manla ka financial year hadin bakut ka Islam kumbale iba aran ba soyamot haga po brang long kumul e habashit habashai usam ya ki wopodar ya ki skim ha madan football pi beleng yong kumta namar ngire ken ni menor ngire ken ni yak menta ngimdai shu ban keno pangidam ikmat ni haban keno yang iki pat baru namanga iki pat ba menta kim su thu ya kador ya bakumno badal bakumno ban pha sing da ba fai ni pat ba menta kan ga ya menta ngi ba kam election ga kam tamasa ka kam yo kyat ai sisin sisnam ka kam yo ja ai sisin sisnam ba ka kam le sobha ka ba sisin sisnam ka H&M political wing na magata Ismo pada kapor ban pensutu yang pat kane ka statement jong ka H&M political wing kalau kum sebentar kum ka awareness program na ka banta ban pensutu sikinong sunong be jong jak penreu ba kane ka kam jit amik khmat ahin ba to an ladai ka MP ha parlimen ladai ha Indobar jong ka Mekhria Legislative Assembly kum jul ladai ha Indobar jong ka khasi al tumus usil kam dai de tamasa kadai ka kam im kam yap ba ka kam ba kentang nama langi ki patba bi langi kenya kane ba kadai ka kam sobha sisin sansnem ka kam ya sungsit sansnem kamut unomik mat jungi ru lasai bla job ursa penlong kum ka kam sobha bat kawai ka long bala dangi ngi ngin sutu ya kene ka dor jong ka jingjit bi kmat kamu no kmat la sai inda wa job uhab ban penmi shwa ya ga jinglut ya ka to ka jing ai se ki no snong ka kiat la sibata la ka bam la ka bai picnic ku te kat ban penmi ya ka to ka ba ulot lakot ka sansna tena martang so mon ong sia ki parari ba nyimdai ban simram ba bat ngidai ban sutu ya uno ubreu ba no ko breu ko bangin hapan pha si no ba tuan namar ba kam don jumut ngin sutnum ngin subabe ndala adap ko kam
Ka Sinod College menhaga arpo santri mentau benai kalau penlong yako ke seminar halor kapang sustainability towards a renewing existence. Yakni ke seminar la Kershan da State Council of Science, Technology and Environment jong ke Sarkar Meghalaya. Laidon ringkat ke Mukong San da Professor B Panda, Honorary Director jong ke Indian Council of Social Science Research North Eastern Centre Shillong. The fact of the matter is that we need economic sustainability, we need social sustainability, we need environmental sustainability. For example, we cannot live without goods and services being produced in a country, in a society. Jobs being created. When we produce goods and services, jobs are actually created. So that's why we need to have economic activities. Without that, we cannot live. But the question is, what kind of goods and services we can produce? How do we produce? It's all about what, how, regarding that production arrangement. Similarly, when you produce goods and services, how do you produce? The next question. Are these goods and services produced taking into account the requirements of the people, taking into account the participation of the people? Development is not all about producing goods and services, although goods and services are required to be produced. But then, how are they produced? How are they distributed? How are they consumed? Have they been produced by the participation of the large mass of the population? Is there some kind of a social capital which is built up in the society and to support, I think, this kind of production of goods and services? So the element of participation is equally important when it comes to sustainable development. So when anyone needs to give a definition of sustainable development, the only thing they manage to do, that's all of us in a way, is to go back to that 1987 definition of the World Commission on Environment and Development, which told us two main things. One is that sustainable development is development that meets the needs of the present and the future. And second, that there are limitations imposed by the state of technology and social organization on the environment's ability to cope with the changes. Now, the question is, what is it that sustainable development brings in terms of new thinking? What is it, the difference that it has made to our lives? In terms of just conceptually, for now, not in terms of practical change. Ngini pai mentash ki Khubor sport. Kalau sisa ka Khubor ka bakamen bat ka bapensko sarong Shibunya ka jela Meghalaya haba arngot na ki samla ya lekai mui thai na ka kilalit ben mikmat ya kari India sha Kuala Lumpur Malaysia na do ka khandai trik do ka arpo trik mentau benai ha ka lumpung ya lekai Youth IFMA Championship bat kilawan ra ru ya ki takma jingjob na ka benta kari India. Laban kedua bahagian ni kelumpung yang lekai dari India kelayo kurado santali kita kemar bakintuk sautali kita kemar nong baru wei kita kemar rupa pada pedang kini kita kemar lai tali lakur leki samla kilami kemat napok kejela Meghalaya ki bakintuk ik samla Mary Christine Riang kebrayo ban kori kata kemar rupa kejia kun muai thai bar kata kemar nong kejia kun ya ke wai group kadba ka samla Alfoniza Zinia Riang kelayo ban kori kata kemar nong kejia ya kai wai group.
Hadian ke jingla juki kun samnai lekai berwanra ekanam berkeburo meka jela nagate ke lumpung lekai bari kinongelam ke Ribhoy Youth Federation seng kemi belalam kemat dauba PP kela finance secretary baruba balawan marwen sport secretary kila pediang burami kini ki samnai lekai ringkar kinongelam jong ke Muay Thai Association of Meghalaya hanongpo hadian ke jingwan pai jongki na ke jinga shimbenta na ke lumpung lekai Muay Thai. Kadang step jong ka step kadang si Sunday kasi utray kaba ngim expect bang ini poy hakani ka jaga hakani ka longpo area hangni naman puna pedang burom yakini ki kun samla ki pelami banai kai na po ka jalla ka jungi na po ka district Ribhoy ki jungi pat khamtam na po ka ri India ka jungi syate sa po Malaysia naman ta kani ka tournament ka jungi badai ka world te nakalang jungi ka RBF ni sorong matpanpaw lamba kini galat patay Khubor ba nakalang jungi ikul kukodok yaki pada ka jupor ki Ayman Simeki balamba kani kasngi kinang yo show kamet ka basay baklay pada ka jupor kinang la show berparti sang nesakmat pada ka jupor ngi iba kini ki simanta ba ngi iba kiwi ki sa benriu gilek kamen aba kikun samla jongki aba ki beriu na kadong kathan jongki gilek kamen aba ja kum kene ka jingja ka bonra e kanam ka burom ki khamta mangiru ki parok pasnam ki khasi ki gara iron ga hok banle kamen nam ta kani kasngi kaba kini ki kun samla ki onra ki kanam ka thong hapo ka jalla ka jungi hapo ka ri India pada hapo ka district hi jungi berhot ka we Tesai sing iso balai kubliru ya coach lane isa iberiba son ma ibadai mai isha utau coach lane uno hikai ubalau ra ikani ganam yang tagi kun samla ki balai lekai sabar jong ka jalla ka jungi sapang kani sabar jong ka country ka jungi tingis ko manong hakani kapor ba di lamba jungi ba ka por bangelak ban yelum langkum neru ba ngan amru sa ka government ba kadi benle ai kadi perkhat naman ta ka jungi ru namar ilai international referee baru deiru urang samla lane utau rirong ba ubaya le kumna ban ya kintiw ya kani sport yani ka jila kai muthai kani ka thaing ka dong jungi pat khamtam hamlo kani ka jalla ka jungi ka mekhalea te ngasko ban aku beli isa badi lang ba ka jungi bangela ban yung mangkum niru sa isin bat kini ki kun samla jongan ni ka district ka jungi hi ka way jadi iba don argot ina kita disanut ba pi alam stay gila kon raya so ba so jong ka jingjab dina kalian ka jungi aki tin play ka kerpak ka ipi buatlah hakajing ya isu ini nak por ha bayadai ban ka jing ksat jing ki jong ke halo ke jing leti jong dinong ya pun mau thai ne kita gigit boxing ne kino jing ilakai gi ha wal halor ke jing senjor jong ka government ni ban no jing erap ne ban ai kam ban ai man sim dan kalian jongi ka Ribhoy Federation ngim na don sibun ki bagin ai phi na por ne ke jing priang subha jongi phi kadang susu ke jing priang subha ha ki babun ki liang pindang ya lek kai bah bat pindang ya sim kene ka senjam ka banungkong ka jongpi bat ba pindang ya ilan met bahai la de ha ka ba le jumut syu om dai tang ya kene ka tournament ka ba bijok manta kan kum tangkum ne ndrai ba pindang ya kan turu safrang bat sakmat ba ka jing priang burom ka jing ya phi kan long na kampor so nangkong syam so manai par ka long manai kulai ya ka sing arti ya ka kuloilan ban sim ya kene senjam ban priang burom ya semiki senak gitu lawan rakyat kena buron silver medal buron 97 ke ngasong nong ba ngampoi perkat banyadon kami kroi dengar ngamtit iru kanong mano ban pidang burom na marangi te maranga ko presiden kam dedi kan banganda phone gini ino ba pin up ong yang kita dan rege kamram juga presiden kadai bangan promote yang Muay Thai ko Meghalaya pro koi ke jela pro koi bat dia Ka Ribhoy Youth Federation kala priang buram bat pin ko buram ru ya usamla sparkle ronghang ubri u sport secretary ka penthor unit ublawan ra ya kata kamaksiar haga limpong ya le kai kickboxing brang shukut shen ya ka bala penlong da ka WAKO India Kickboxing Federation bat ka brang shukut shen ha Chennai Tamil Nadu hakani ka singi bala priang buram uni rang ya le kai ubadei ru de khot ka RBYF Laidon lang usamla kitbok harluki Assistant Sport Secretary ka RBYF Sengkme usamla Spirit Hing President ka Bhoirambong Circle uba Divan Singh Wajri President ka Umsning Circle kiwe bar ki bahayang asem habakran harian ka jingpun ko buram usamla kitbok harluki ulapun pau ka jingkamen halor ka jingnang kiu ki samla ile kai jong ka jila Meghalaya hakije ile kai sports baper Ulai buram yu samla sparkle rong hang halor ke jingla jong uban wanra ka nam ka buram nakani ka lumpung ile kai baru lakit bok kit wiang ru yu ubo unang kiu hakani ka kam Ribhoy Youth Federation ngidan hang ni ha lat umroy na kamtaban ai ke jing priang buram na kamta jong wei khat ke jongi budai sparkle rong hang di sports secretary jong putar unit
melawan Malaysian menghakani aka Wako India National Kickboxing Championship atar puai pen Longshan hapo Chennai di kini kedai keburam ke Bakrau ke distrik ke Jongi beseng hiburak kuai ke bau New Samla liuk ban rak ke nam Longjok kedai keburam jong ka seng hiburak kuai ke Jelah hiburak kuai ban kaliang Jongi ke RBF i ai ke kickbox kickbriang bau nikiu syahmat bat syaprang na ka bentak kam sub ilakai bat kunju rikiwe bat perlok ki Jongi ki ba lalet kailang syakani ke tournament ai ke Kublai na kumta Jukiru ba kinang kiu syahmat bat syaprang hakal yang sub ke bau belai ai ki na kaliang national Isau dan gok sebut iyo semula banlong ini alam national ini berkuai yang ai peru lagi seng arab dia belasing dia ban dalam itu penuan impoi sedih tak ada boleh national Shopping penkut ngin pensop yang syapia ki pangki bokongsan sasisian Kendo ki arun ki menteri rangba ban sedang no ya ka jing jurep ya ki Henry Teli ki jaka ban ya penbet put hapadeng ka Assam bat ke Meghalaya Yakran ke sarkar bagi sing halang halor ka jing ut ki pat ba nakadaw ka jing ya penbet put Dagador khas IT ka Hito Shaki MLA ban Persha ya ka casino Haribhoi district Now menteri ke sarkar India Panjing Krishan uba bantai dor na kebentai ki nong rep ke jela Wajid nomi kimat daga bakmento ho bayo pisa ong ke HANM Wandra Burom ki samla yelekai Muay Thai ke jela na Kalimpong yelekai Youth IF MA Championship ha Malaysia Penkup Burom ka RBYF ya usamla Sparkle ronghang unong job ha ka Wako India ha Chennai Bat kiwe de ki Khubor Dakatu in penkut noi kini katuk Khubor menta katiyo ngin sia syam biang bat pi baro ha katai kuwe pat katiyo ke Banwan kubli pi baro bat hiaso